Hello, dear students. Welcome to Mastan Accounts Academy, where accounting becomes simple through concept-oriented classes and your success becomes certain. Dear students, in previous classes, we have discussed number of problems relating to 2 marks problems when annual depreciation, how to calculate annual depreciation as well as the rate of depreciation. We have calculated the main problem, that is writing the journal entries and preparing the machinery or concerned asset account as well as the depreciation account. We have discussed when rate of depreciation is given, when rate of depreciation is not given, when firm follows the calendar year as well as when firm follows the financial year. And dear students, in today's class, we are going to discuss when asset have been sold, when an existing asset is sold. And it is a very important for your examination point of view, either for Andhra Pradesh board or Telangana board. So the important model is when there is a sale of an asset, we have to calculate and the profit or loss on sale of asset as well as to prepare the asset account. So dear students, with utmost concentration, you are supposed to listen how to present the ledger account and how to prepare the statement of profit or loss when there is a sale of asset. Okay. So dear students, it's a model 3 problems on sale of asset. So please go through the question here. Ram and Co purchased a second-hand machinery for rupees 1 lakh on 1/1/2020, and they clearly mentioned 5,000 rupees as carriage and 10,000 as repair charges and 5,000 as installation expenses. So dear students, what are the expenses incurred? The cost of asset is 1 lakh, 5,000 plus 10,000 plus 5,000. So total comes to 20,000. So 1 lakh plus 20,000, 1 lakh 20,000. As already told number of times mentioned here, that whenever an asset is purchased, whatever the expenses incurred before asset is put to use, మనం అసెట్ కొన్న తర్వాత దానికి ఇన్స్టలేషన్ కంటే ముందు ఏమైతే ఖర్చులు పెట్టామో క్యారేజ్ కాటేజ్ ఫ్రైట్ ఇన్స్టలేషన్ ఎరెక్షన్ చార్జెస్ దట్స్ ఆల్ షుడ్ బి క్యాపిటలైజ్డ్. అంటే మెషినరీకి యాడ్ చేయాలి. అంటే ఈ మెషినరీ వాల్యూ ఎంత, వాట్ ఇస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద మెషినరీ 1 lakh. సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ టోటల్ 5,000 plus 10,000 plus 5,000, that comes to 1,20,000, dear students. And the machinery is expected to have a life of 5 years and scrap value is 20,000 at its end. Okay. And on 31/12/2022, the machine was, please focus on this point, ma'am. The machine was sold for how much? 70,000. The machine was sold for 70,000 after using for from 1/1/2020 to 31st December 2022. So they have used completely 3 years. 2020 completely used, 2021 used, and 2022 completely they used and sold for 70,000. The books are closed on 31st December every year. So they are giving the hint. The firm is following which year, dear students? They are following the calendar year. They are following the calendar year. And you're required to prepare machinery account and calculate profit or loss on sale of machinery. And dear students, do remember here the rate of depreciation is not given. And dear students, whenever the rate of depreciation is not given, you have to apply the same formula that we discussed in starting classes. Annual depreciation is equals to cost of asset minus scrap value divided by lifetime of the asset. So we'll do it now. So what we can say in the question, there is no rate of depreciation, sir, no rate of depreciation. So first we'll write solution. Annual depreciation is equals to annual depreciation is equals to, just apply the same formula, dear students. What is the formula? Cost of asset minus scrap value divided by useful life of the asset. Useful life of the asset. Okay, dear students. Just substitute ma. నేను క్వశ్చన్ ఇంకోసారి నిదానంగా మీకు చదివినట్లు పెడతాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత అనుకోవచ్చు చూడండి ఒకసారి. కర్జర్ చూడండి, ఇక్కడ 1 lakh ఉంది, ఇక్కడ ఒక 5,000, 10,000, 5,000. సో కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఈజ్ 1 lakh plus 5,000 plus 10,000 plus again 5,000. Okay.
So total 1,20,000 minus scrap value. What is the scrap value? After using 5 years, the scrap value is 20,000. Here I'm highlighting 20,000. Okay. So 20,000 is the scrap value divided by lifetime. How many years the lifetime of the asset? I'm highlighting here. The lifetime is 5 years. So a simple mathematical calculation, that is equals to 1,20,000 minus 20,000 scrap value divided by 5. That comes to 1 lakh divided by 5. 1,20,000 minus 20,000, 1 lakh divided by 5. So therefore, annual depreciation is equals to 1 lakh divided by 5. You'll get how much more? 20,000 rupees. So therefore, annual depreciation is how much here? 20,000 rupees. So this is our calculation of annual depreciation. So dates will be 1/1/2020 konnam, 31/12/2022 kemnam. So please do remember these two dates here, students. 1/1/2020 bought and 31/12/2022 sold. Okay. So let's go through the ledgers now. So I'm preparing the machinery account. I'm preparing the machinery account here. So the heading of the ledger account is machinery account. Machinery account. As already wrote my debit credit date particular JF amount. Dear students, on 1/1/2020 they purchased the machinery for 1,20,000. That is to bank account. To bank account. If you have any doubt, you can write here 1 lakh plus 5,000 plus 10,000 plus 5,000. So dear students, you got my point. So the total cost of asset they purchased is how much, ma? 1,20,000. As we know that they are following the calendar year. So the year ends on 31/12/2020. By depreciation account. How much we have already calculated the annual depreciation we have did, ma? It is 20,000. It is 20,000. It is 20,000 rupees. Okay. Now just balance the ledger. If you balance the ledger, you'll get 1 lakh because debit is 1,20,000 and credit is 20,000. There's a 20,000. So I'm writing once again here. It's a 20,000. Okay. Now just balance it by balance carried down. By balance carried down. It comes to 1,20,000 minus 20,000 comes to 1 lakh. They have utilized for the 31st up to 31st December 2022. So up to that date you do as usual. మనం ఆ 2022 అమ్మిన రోజు వరకు as usual చేయండి మా 1/1/2021 to balance brought down. To balance brought down, it is 1 lakh, dear students. And 31/12/2021 by depreciation account. The annual depreciation is 20,000. Again, balance the ledger. The ledger balance here 1 lakh. Here also 1 lakh. 1 lakh minus 20,000 by balance carried down. By balance carried down 80,000. 80,000. And here 1/1/2022. 1/1/2022 to balance brought down 80,000 rupees. 80,000 rupees. One important point in the year 2022, when it is sold on 31st December 2022. So it's question in the question they have mentioned clearly they sold 31st December 2022. ఇక్కడ అందరూ ఒకసారి పాస్ తీసుకొని నిదానం.
ఈ 1/1/2022 నుంచి 31/12/2022. సో ద మెషినరీ హ్యావ్ బీన్ యూటిలైజ్ ఫర్ ద ఫుల్ ఇయర్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్. సో ఏ ఇయర్ లో అయితే అమ్మినామో అక్కడ కొంచెం ఫోకస్ చేయాలి, కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఏం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి? ఐదర్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ సోల్డ్ ఆఫ్టర్ యూటిలైజేషన్ ఫుల్ ఇయర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ యూటిలైజేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్. ఫుల్ ఇయర్ అయితే ఫుల్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ వేయండి, పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అయితే ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కి వేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20,000 యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ ఉంది, 6 months వాడినారంటే 20,000 ఇంటూ 6/12, దట్ ఈస్ 10,000. 3 months ఏ వాడినారంటే 20,000 ఇంటూ 3/12 5,000. ఓకే, సో ఎన్ని మంత్స్ వాడతామో అన్ని మంత్స్ కి వేసుకోవాలి. కానీ ఈ క్వశ్చన్ లో ఫుల్ ఇయర్ వాడారు కాబట్టి బై depreciation account, 20,000 rupees. Okay. And now you are supposed to calculate profit or loss on sale of asset. So dear students, to calculate the profit or loss on sale of asset, a separate pro forma I am showing to you here. Just the statement of profit or loss on sale of asset. It's a rough work. It's a rough work, but marks will be given for rough work also. So first of all, value of machinery. So pro forma చాలా simple, particulars to amount columns చాలు. Value of machinery as on ఎప్పుడు కొన్నాం మనం? We have purchased on 1/1/2020. So for how much it is purchased? It is simple figure, that is 1,20,000 less depreciation up to date. అంటే మనం ఎన్ని రోజులైతే దాన్ని వాడుకున్నామో అంత డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో మనకి యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత అని తెలుసు మనకి? 20,000. సో 31/12/2020కి ఒక 20,000 యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్. అలాగే 31/12/2021 ఇట్ ఈస్ వన్ మోర్ 20,000. అండ్ 31st December it has been utilized for the full year. కాబట్టి కొంచెం ఈజీ అయింది. ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అయితే ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ కి వేస్తాం 20,000. సో వాట్ ఐ డిడ్, వాట్ ఎవర్ ది డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ టు అవర్ అసెట్ that have been added here, 20 plus 20 plus 20, it comes to 60,000. 1,20,000 minus 60,000, it comes to 60,000. And this is known as book value of asset. అంటే మన అసెట్ 1,20,000 కొన్న అసెట్ డిప్రిసియేషన్ అయిన తర్వాత ఈ రోజున దాని యొక్క విలువ ఏంటంటే the book value 60,000. Very simple logic. If it is sold more than the book value, it's a profit. మనం ఈ బుక్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ కమ్మితే ప్రాఫిట్, తక్కువ కమ్మితే లాస్. If it is sold more than book value, it's a profit. Less than the book value, it's a loss. In our question, it's clearly mentioned it have been sold. It have been sold for how much more? It have been sold for 70,000. 70,000 కమ్మా. So undoubtedly, it is sold for 70,000. So more than book value or less than book value? It's a more than book value. So less sold value, less sold value. చెప్పండి, మీ దగ్గర ఉన్న అసెట్ విలువ 60,000, కానీ మీరు మార్కెట్లో ఎంత కమ్ముకున్నారు? మోర్ దెన్ బుక్ వాల్యూ. సో మీ ల్యాండ్ వాల్యూ 70,000, 60,000, కానీ ఎంత కమ్మారు? 70,000 కమ్మారు. సో మోర్ దెన్ బుక్ వాల్యూ. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ 10,000 is called as profit on sale of asset. It's a profit. So dear students, once again I'm showing this very simple calculation of rough work ma. So what is the rough work heading mean? Calculation of profit or loss on sale of asset. What is the heading ma? Calculation of profit or loss on sale of asset. Okay. How to calculate the profit or loss on sale of asset means we have to prepare a statement known as statement of profit or loss. Statement of profit or loss. Value of machinery is 1,20,000. Less depreciation up to date. అన్ని లెస్ చేసుకుంటూ పోయినాను. 2020 3 years 2020 charges, 2020 charges and 60,000. 1,20,000 లో 60,000 పోతే బుక్ వాల్యూ 60. మోర్ దెన్ బుక్ వాల్యూ కమ్మినా కంటే 70,000 is a profit. This is the procedure. Dear students, after ascertaining the profit 70,000, you can go to the main answer. You can go to the main answer. This is our main answer by depreciation 20. సార్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే మనకి ఆల్రెడీ ఎంట్రీస్ నేర్పించాం కదా. ఆఫ్టర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, ఫర్ సేల్ ఇస్ bank account data to asset account, because when asset is purchased, asset account data to bank. When sold, bank account data to asset. That is our date 31/12/2022 ki by bank
బై బ్యాంక్ బ్రాకెట్ లో మెన్షన్ చేయండి సేల్ ఆఫ్ అసెట్. Sale of asset for how much sold much 70,000. So when there is a profit, what is the entry? Asset account data to profit and loss account. So ikkada 31/12/2022 to profit and loss account within bracket mention profit or see working note 10,000. And our account will be not balanced, it will be closed. It will be closed both sides with 90,000 and 90,000. That's it. 90,000 and 90,000. This is our end of our answer now. ఇక్కడ ఇంకో స్మాల్ ట్రిక్ చెప్పాలనుకున్నాను మీకు. ఏందా ట్రిక్ అంటే ఒక స్మాల్ ట్రిక్ మా. అజ్యూమ్ దట్ మనం వర్కింగ్ నోట్ చేయాలి. యాక్చువల్గా వర్కింగ్ నోట్ కూడా మార్క్స్ ఉంటాయి. అనుకుందాం మనకి వర్కింగ్ నోట్ చేసే టైం దొరకలేదు అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇఫ్ వర్కింగ్ నోట్ ఈస్ డన్ ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. ఎందుకంటే ఈ మోడల్కి మాత్రమే టెక్నిక్ ఉపయోగిస్తాం, మిగతా మోడల్స్ కి అప్లికబుల్ కాదు. ఓన్లీ వన్ అసెట్ ఇస్ పర్చేజ్డ్ అండ్ దట్ అసెట్ ఇస్ సోల్డ్. ఒకే అసెట్ కొన్నాం, ఆ అసెట్ ని అమ్మేసినాం, అప్పుడే ఈ టెక్నిక్ ఉపయోగపడుతుంది. ఏమా టెక్నిక్ అంటే మనం బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 80,000 తెచ్చుకున్నాం. డిప్రిసియేషన్, హౌ మచ్ డిప్రిసియేషన్ వీ క్యాల్కులేటెడ్? వీ క్యాల్కులేటెడ్ ద డిప్రిసియేషన్ ఆఫ్ 20,000 అండ్ వీ సోల్డ్ ద అసెట్ ఫర్ హౌ మచ్? వీ సోల్డ్ ద అసెట్ ఫర్ 70,000. ఇంతవరకు మనం రాసుకున్నాం కదా, ఇంతవరకు మనం రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు చెప్పండి, డెబిట్ టోటల్ ఎంత ఉంది? 80,000. క్రెడిట్ టోటల్ ఎంత ఉంది? 90,000. మనం అనుకుందాం, జస్ట్ ఇమాజిన్ చేద్దాం, మనం వర్కింగ్ నోట్ చేయలేదు, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అలా చేయలేదు అనుకుందాం. మనకు టైం లేదు, లేకుంటే ఎగ్జామినేషన్ లో చాలా హడావిడి ఉన్నాం. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వర్కింగ్ నోట్ చేయకుండా, ఇఫ్ అసెట్ ఈస్ వన్ అసెట్ ఇస్ పర్చేజ్డ్ అండ్ దట్ అసెట్ హ్యావ్ బీన్ సోల్డ్, సో సింపుల్ టెక్నిక్, విచ్ సైడ్ ఈస్ హయ్యర్? డెబిట్ ఈస్ 80,000, credit is 20 plus 70, 90. Which is higher? Credit is higher. So both sides take the biggest value. Take the biggest value, 90,000, 90,000. Where difference applicable? Difference is debit side. So debit side means 2 P&L account, that is profit 10,000, because 90,000 minus 80,000 will get 10,000. ఒకవేళ డెబిట్ టోటల్ ఎక్కువ ఉంది, క్రెడిట్ టోటల్ తక్కువ ఉంది అనుకుందాం, ఇక్కడ బై పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ లాస్ రాస్తాను. దట్స్ వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్ మా. యూ కెన్ అప్లై ఓన్లీ వెన్ అసెట్ ఇస్ పర్చేజ్ అండ్ సోల్డ్ మా. ఎనీహౌ నేను వర్కింగ్ నోట్ చెప్పాను, టెక్నిక్ చెప్పాను. సో మీకు ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కావాల్సిన వాట్ యూ కెన్ సే మా, టెక్నిక్ చెప్పాను, అలాగే సబ్జెక్ట్ కి కావాల్సిన రఫ్ వర్కింగ్ నోట్, దట్ ఈస్ క్యాల్కులేట్ హౌ టు క్యాల్కులేట్ ద profit or loss on sale of asset. Both we have been discussed. So dear students, in today's class we have started very important problem for, that is sale of an asset. It is very important for examination point of view. So మొత్తం క్వశ్చన్ చూస్తున్నట్లయితే they have purchased for 1,20,000, scrap value 5 years తర్వాత 20,000, and on 31/12/2020 they have been sold for 70,000. సో ఈ క్వశ్చన్ లో రేట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ చేసుకున్నాను, తర్వాత లెడ్జర్ అకౌంట్ ప్రెజెంట్ చేసినాను. ఆ లెడ్జర్ లో మనం 1,20,000 అసెట్ వాల్యూ, 20,000 depreciation, 1 lakh balance, again 20,000 depreciation, 80,000 balance, again 20,000 depreciation, again what we did ma, I have sold here. So asset కొన్నప్పుడు మెషినరీ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ రాస్తాం కదా ఇక్కడ, అలాగే అమ్మినప్పుడు ఏం ఇస్తాం? బై బ్యాంక్ రాస్తాం. బై బ్యాంక్ బ్రాకెట్ లో సేల్ అని రాయండి క్లారిటీగా, 70,000. సో క్రెడిట్ 20, 70, 90,000, డెబిట్ లో 18 ఉంది కాబట్టి డిఫరెన్స్ 2 పిఎన్ అకౌంట్. సార్ ఒకవేళ డెబిట్ లో ఎక్కువ ఉండి క్రెడిట్ తక్కువ ఉండి ఏం చేస్తాం? ఇఫ్ డెబిట్ ఇస్ హైయర్ దెన్ ద క్రెడిట్ సైడ్, వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డు? యు ఆర్ రైట్ బై పిఎన్ అకౌంట్ and you write loss. That's it, ma'am. That's it. We'll continue in next models, ma'am. Okay, we'll do 2 to 3 problems. We'll do them next video. That's it for today. Thank you to all. Have a good day to all of you.